So we're live now, and I am just about to start the webinar. Okay, here goes. Welcome, everyone. We're giving 1 minute for everyone to join. Good morning, good evening, good afternoon to everyone. Welcome to today's EPI-WIN webinar, especially to those of you who are joining from far away, from late at night and early in the morning. And thanks to everyone from the Americas who's joining us today, because we have a very special EPI-WIN today on yellow fever in the Americas, what we know. I'm Supriya Bezbarwa, and I'm the lead for EPI-WIN in WHO headquarters. Today, we are delighted to have with us some very expert speakers from the ministries and from WHO, PAHO and WHO headquarters, so from all three levels, to give you an idea of yellow fever and especially the Eliminate Yellow Fever epidemic strategy and how that can be used. Interpretation today is available in Spanish, Portuguese, English, and French. So if you don't understand the language you are listening to, please go to the interpretation booth and click on the language that you would like to listen to, that you're most comfortable with. Those of you who are used to EPI-WIN, you already know, but we would love to hear from you. So please introduce yourself. I see you're doing that already on the chat. Introduce yourself, what you do, and where you're from. We'd also love to hear your questions. So please put your questions in the Q&A box. Your insights and more about you in the chat box, but your questions in the Q&A box. The reason is that helps us track your questions so we can answer them both in writing and while talking. And finally, this webinar is being recorded, and the recording will be shared on our website. The website link will be given in the chat. And my final request to you is please keep all your comments in the chat positive, constructive, and respectful. We are here as a community to learn from each other and be positive about this. So with this, I hope you really have a very good webinar. I'd like to invite Dr. Maria Van Kerkhoff to provide the opening remarks. Thank you so much, Supriya, and good morning, good evening, good afternoon, everyone. It's really a great pleasure of mine to welcome you to this important two-part EPI-WIN series on yellow fever. And I'm really proud and privileged to open this timely and critical discussion. Yellow fever remains a persistent and deadly threat in both Latin America and Africa, despite being a vaccine-preventable disease. The recent resurgence of cases and outbreaks in both regions reminds us that our work is far from over. These EPI-WIN series, which I'm proud is a part of WHO Health Emergencies Program, are part of our ongoing commitment to knowledge sharing, collaboration, and action under the umbrella of the Eliminate Yellow Fever Epidemic Strategy, or the I strategy.
which is a global initiative that brings together over 50 partners to protect at-risk populations and prevent future epidemics. On this webinar, we will focus on the Americas, where yellow fever continues to circulate in sylvatic cycles with spillover into human populations in countries like Brazil, Colombia, Peru, Ecuador, and Bolivia. Alarmingly, we have seen transmission near densely populated urban areas, raising the specter of yellow fever urbanization, a scenario which we must do everything to prevent. We will hear updates from the Pan American Health Organization, PAHO, and it's really a privilege to see colleagues from PAHO online today. Thank you very much, as well as from national health authorities in Colombia and Brazil. And welcome to our colleagues from Colombia and Brazil as well. Thank you for joining this session, who will share your experiences, their experiences, and response strategies. Today, you will hear from national authorities and from WHO colleagues from the global and regional levels who are on the front lines of yellow fever surveillance, response, and prevention. Their insights will help you to better understand the epidemiological landscape, the challenges of the risk assessments, and the strategies that are being implemented to close immunity gaps and prevent urban outbreaks. EPI-WIN is not just about sharing information, they're about building stronger, more connected community of practice. Whether you're a policymaker, a public health professional, or researchers, or a frontline worker, your engagement is really vital in this discussion. We encourage you to participate actively in the Q&A session, share your perspectives, and take these insights back to your own contexts. I want to thank all of our speakers, our partners, and participants for you joining today and for your dedication to this cause. Without coordinated action, without sustained investment, without sharing knowledge, where it's much more difficult to protect millions of lives. So having this coordination, the sustained investment, and sharing knowledge, we can protect millions of lives and move closer to a world free of yellow fever epidemics. Thank you very much, if I can, say to my yellow fever team here in HQ as well, Laurence, who's just turned on her camera, for her leadership in this area and building partnerships for many, many years, because we never do anything alone. So I look forward to hearing the discussions. I'll stay on as long as I can. Wishing you a wonderful EPI-WIN Part 1, and then we'll see you back for Part 2 soon. Back to you. Thank you very much, Maria, and thank you for highlighting the very important part of coordinating with everyone working together on this. With that, I would now like to request Laurence Sibrelius, who's in the I Secretariat, Eliminate Yellow Fever Epidemics Strategy Secretariat, to talk to us more about how we can do that. Over to you. The floor is yours, Laurence. Thank you very much, Supriya. Thank you very much, Maria, for this important introductory remarks. And good morning, good afternoon, or good evening to all connected. So my name is Laurence Sibrelius, and I'm leading the global strategy to eliminate yellow fever epidemics secretariat. But because we'll move on to the next slide, because we have a large and varied audience today, I'd like to start with a quick reminder about yellow fever. It is a high impact zoonosis caused by a fly virus like dengue or Zika. It's transmitted by mosquitoes, essentially Aedes in Africa and mostly Haemococcus and Staphylococcus in the America. And it also involves non-human primates. And that is except for the urban cycle, the urban transmission of yellow fever, where Aedes aegypti can self-sustain, rapidly amplifying transmission and cause severe outbreaks with potential for international spread. Yellow fever is endemic in tropical Africa and the Americas, with 40 countries at high risk. We do estimate that there are up to 130 severe yellow fever infections per year and up to 78,000 deaths also annually, mostly in Africa. Yet, cases remain often undiagnosed, and each yellow fever case should be considered as an alert and a potential tip of the iceberg. There are limited treatment opportunities for yellow fever, except with some opportunities in research settings, and about half of the severe cases are fatal.
And while yellow fever cannot be eradicated because of the wildlife reservoir I described, it can be prevented through vaccination. And a single dose of a safe and effective vaccines provide a really prolonged protection. And we can control the risk of yellow fever epidemics with high vaccine coverages. And this is the foundation of the EPI strategy. Next slide, please. So the EPI strategy was launched in 2016 in the aftermath of two linked urban outbreaks in Angola and DRC involving two capital cities. It led to 963 confirmed cases, about 140 deaths, and over 7,000 suspected cases, with 11 cases exported to China. And as a response to the outbreak, over 30 million people were vaccinated, and that exhausted the global supply of yellow fever vaccines. And shortly after this, in 2017-18, Brazil faced also active yellow fever circulation near major cities like Rio or Sao Paulo, prompting the vaccination of over 21 million people as a response and to contain that threat. We'll hear more from our colleagues, obviously, on this, but I really wanted to set the scenes in terms of the impact of urban yellow fever. And these events really highlighted the growing risk of urban outbreaks and international spread as driven by climate change, changes in land use, and rapid urbanization. Next slide, please. So as a response, the EPI strategy was built in 2017 as a global and multidisciplinary coalition of over 50 partners. It is led as a triumvirate by WHO, UNICEF, and Gavi, with WHO hosting the secretariat. Next slide, please. And the strategy aims at protecting at-risk populations, that is through vaccination, routine, and campaigns. It is driven and informed by risk. We do subnational and national analysis to guide our interventions. It also aims to prevent international spread, including by managing urban risk, and also to contain outbreaks rapidly. And that's where the collaboration with the emergency mechanisms for use of vaccines, the ICG, that some of you may know, comes into play. Next slide, please. So, and collectively, and since about, through collective efforts and since 2017, by the end of 2024, about 366 million people were protected against yellow fever via campaigns in Africa alone. And the global supply of yellow fever vaccines has more than doubled, though I do want to highlight that it currently depends on 4 manufacturers, and there is complexity in managing the dynamic and timing of the availability of those vaccines versus allocations. We do have dedicated multi-partner working groups for that. And we also maintain a 6 million emergency stockpile at all times. We've also strengthened surveillance, we've strengthened lab capacity, we've strengthened outbreak detection and response capacity, and decision-making is now more and more and consistently based on risk and programmatic needs. Next slide, please. However, challenges do remain, and we'll hear more about this in the upcoming presentations. And namely, these are delayed outbreak investigation and response. That is not unique to yellow fever, but it is an important challenge to highlight, and something that could be addressed across multiple diseases with integrated approaches. There's also the really looming and continued issue of urbanization and re-urbanization of yellow fever, with the importance of managing urban risk. And again, we'll hear more about this today, but I also wanted to highlight on this that we have a dedicated guide on urban risk management that is being prepared, and we will appreciate the feedback from the country. So we'll be in touch with our PAO colleagues on this, but we look forward to your thoughts and insights. And then there's also the issues of the resurgence in areas or countries where populations were missed. That includes migrants, that includes refugees, zero-dose children or zero-dose communities. And we also see
really underprotected as well workers with occupational exposure in agriculture or extractive industries, where the private sector could play a role in protecting these workers, their families, and the surrounding communities. There also are the issues of routine immunization and gaps associated with the children missed by RI, and that can jeopardize the long-term control of yellow fever. And I do want to insist on the importance of sustaining the efforts on routine immunization. And we're also seeing more and more requests from moderate risk countries, neighboring high-risk countries, countries that are not endemic for yellow fever, but that request support in characterizing and mitigating this risk. And lastly, but not least, last but not the least, importantly, and this was envisioned from the start and implemented from the start as well, we're enhancing collaboration with global initiatives such as the Immunization Agenda 2030 and, very importantly, the Global Arbovirus initiatives. And I do believe that these synergies are essential because they can simplify and strengthen country-level implementation, and that's where the future should be. Lastly, that will be the last slides. I really want to take the time to acknowledge that these efforts, these successes have been reached collectively, and I want to acknowledge all our partners existing and hopefully future as well. I cannot name all of them, but they do know that they're greatly appreciated. Thank you, and I look forward to our discussions today. You're mute, Supriya. Thank you. Thank you very much, Laurence, for giving that very comprehensive but quick snapshot of the key points of the strategy, which I'm sure will help many countries. And with that, I would now like to invite Dr. Andrea Vicari, Unit Chief of Infectious Hazard Management in PAHO, to talk to us about yellow fever from the perspective of the Americas and how it is being implemented in the Americas. So over to you, Andrea. Thank you very much, Supriya. Can you confirm you hear me? And then I will start. Thank you so much for the opportunity of presenting the update and perspective from the America. This is a slide, this is the epidemic curve of last year and this year. This year we have a report from 5 countries, 235 cases, and 95 fatalities, which is definitely an increase compared to the 61 cases reported last year. However, I think it's important to put this as well into a much larger perspective. And in this sense, if you look at the cases of 2025, they're definitely higher than, if you want, most of the year in this 60 years series, but they are still, within what, we will expect in terms of usual, swings in terms of number of cases in the Americas. And then when we look at this as well in terms of trying to take away a little bit the noise from one year to the other one change, we can see that really in this decade we are still very much in line, with what has happened in recent years. So yes, there is an increase compared to 2024, but it's as well important to put this into a perspective of multiple years overall in the America. It is as well important to look at this, from a geographical point of view. So you can see in 2024 cases, along what is really the oriental side of the Cordillera de los Andes. It means, really the mountain range going across the Americas, which is basically within the Amazon basin. But there are 2 clusters. One is within on the occidental side of the mountain ranges in Colombia, as well around, as it was already mentioned by Lawrence, in the southeast of Brazil, around Minas Gerais and São Paulo. I will not enter in these specific places because I guess, the colleagues, from Brazil and Colombia will actually do that. To understand really what is happening in the America, it's important to recognize, that we have these 2 transmission cycles within the America.
On the right side, it is what it's considered to be the original cycle in the America, with yellow fever being brought over from the Africas, maybe around the 17th century, and really causing these large urban epidemics. No, and this, I think, it's the fine print is important here to understand as well. This difference between this urban yellow fever and what we usually define as well as sylvatic or jungle yellow fever. And the fine print is basically, what is really the vectors that is involved in this transmission, and as well what is the amplifying host in this type of transmission. This is a key more than the human or sylvatic as a really important consideration when we look, at what is happening as well. So the human transmission, if you want, was definitely, as I said, very prevalent up to the 1919, up to the early 20th century, with this large epidemic, mainly in port city, around South America, as well in North America, and definitely as well in the Caribbean. But with the recognition early on, of the role of Aedes aegypti in terms of transmission, it was really able, even before it was recognized that yellow fever was caused by a virus, to be able to control this urban transmission. And basically, by the 1925, there were really basically a cessation of all these large epidemics. In fact, probably the last large urban epidemic was in Rio de Janeiro, 28, 29, and possibly the last confirmed outbreak of urban yellow fever was in Brazil in 1942. There's been, 3 instances that were reported of this urban transmission, but when you look, when you go and you look really in detail at this information, one can actually argue, whether it was sylvatic transmission or whether it really was more of a urban transmission. Anyway, the important part is even if it occurred in the last 100 years, it didn't really cause large outbreaks of epidemic in that sense. Now, if we want to look at the sylvatic yellow fever, it's important as well to recognize a little bit geographical in the Americas. Just for the colleagues, maybe from outside of our region, it is important to recognize, as I mentioned, this large mountain range ranging going to all South America, basically, and defining as well these large areas of great biodiversity, which is the Amazon basin. But it is as well important to recognize that outside of the Amazon, and specifically in Colombia, we can have as well regions where there are, where basically we have all the environmental conditions for sylvatic, for exotic yellow fever to persist, which is definitely, the case as we see this year as well. So it's important as always to, when we think about, when we consider yellow fever cases in the America, to ask ourselves, where was the case actually exposed? Because that is really an important consideration in that sense. Now, we put a lot of emphasis always on urban yellow fever, but already in 1907 in Colombia, actually, that there was a description of the possibility of yellow fever without Aedes aegypti. And this was a description of Dr. Roberto Franco, who described this yellow fever of the woods. This was later better published, if you want, in the English literature, and with this first case, of yellow fever without Aedes aegypti in Brazil, in a part exactly in southeast Brazil, basically where it was described, this occurrence of really if you want, outbreaks or yellow fever without necessarily the involvement of Aedes aegypti. And later it was really described how this was really related to this wave of episodic yellow fever, obviously non-human primates, and from there was this spillover to humans, as accidental hosts, if you want, in these cycles. And this is a little bit the situations that we have nowadays in the Americas, and a big explanation as well of what was seen in Brazil in 2016 to 2018, but as well what we are seeing again. No?
These ecological corridors that are still present, where basically the virus can travel to by going from non-primate troops via sylvatic vectors, but as well within large urban settings, you can have actually habitats that are definitely as well conducive to the sylvatic transmission cycles. And this is an example of 2026, basically, as you can see, where an infected monkey was found very close, within an environment that is actually mixing what is really more an urban setting, but as well, definitely as well with some environmental condition conducive to transmission. And it is important to recognize that in Colombia as well, we have seen this, and it's maybe something that we have forgotten, but there were many, many cases as well. In this case, 346 cases reported between 1934 and 1942, really on the occidental side, if you want, of the Andes Cordillera. And it has been described as well in Colombia very well, different zone where there can be this sylvatic yellow fever, no? Inclusive this one in the middle Magdalena River Valley, where exactly, we are seeing as well this outbreak in Colombia, especially in Tolima. So we can see that definitely that yellow fever vaccination is an important point of preventing a yellow fever. There are different, as you can see, routine preventive campaigns, outbreak response, and use of fractional dose in terms of preventive, in terms of vaccination strategy. And there has been, of course, quite a bit of activity in terms of vaccination. These are coverages of 1-year-old children. But of course, like in other regions, we have been affected from different type of challenges in terms of vaccine availability, in terms of the impact of the COVID-19 pandemic. But definitely, it's remained a little bit of unfinished agenda, really, to get to vaccination all the people at risk. But as we have seen, it's really important to recognize in our region that we cannot really eliminate sylvatic transmission from yellow fever. I mean, it's impossible basically to eliminate yellow fever within non-primates. It is impossible to eliminate as a type of transmission spillover to humans. But so that really implies that we need to have a balanced response that integrates several components in addition to vaccination. And I would just like to highlight, the role of epizootic surveillance as a warning system, but as well as an input of modeling of these ecological pathways, where we can go ahead of the transmission and still do vaccination, preventive vaccination ahead of what may be different these outbreaks. And definitely, I will not dismiss the importance as well of contingency planning for possible urban transmission, including, the control for Aedes aegypti that we know from the prevalence of the incidence of dengue in our regions, that it's definitely present and is definitely of importance as well. To finish, I would just like, to highlight some final consideration. As I said, urban yellow fever has not caused any impact in the Americas for nearly 100 years. We still need, to recognize that the risks exist. But even so, the periodic reactivation of sylvatic transmission cycle, whether in the Amazonas or of ice or outside of it, does occur, and it can drive our perception of a resurgence of yellow fever. And still, sylvatic yellow fever can cause a significant impact. We have seen that in 2016, 2018 in Brazil, and we are again seeing it again now. And while the vaccination is certainly a key action, we must definitely integrate it within a balanced response. Thank you so much, and back to you, Supriya.
Thank you so much, Andrea. Thank you for that overview and for highlighting that while vaccination is a key a component, then it needs to be integrated and balanced, I think, with other components, and balance being the key word there. Thank you very much for the regional overview. And now we go to a country that has been working on a yellow fever outbreak. We'd like to hear the perspective of Colombia. I'd like to welcome Dr. Diana Pava, Director, National Institute of Health in Colombia. Dr. Pava, welcome. And over to you. The floor is yours. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. Good morning. Voy a iniciar la presentación. Si me permiten un momento, por favor. Perfecto. Creo que ya estamos conectados. Muchísimas gracias. Bueno, les extiendo un saludo muy grande a todos los participantes en nombre de nuestro país, de Colombia, específicamente de nuestro señor ministro, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, y todo el sector salud, que en este momento estamos en emergencia sanitaria declarada a través de una resolución o un acto administrativo. Voy a presentarles desde el Instituto Nacional de Salud. Nosotros somos el brazo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social. Tenemos a cargo la confirmación de todos los eventos de reglamento sanitario internacional, pero también hacemos labores de vigilancia epidemiológica y todo lo que tiene que ver con vigilancia basada en comunidad, que es una estrategia muy importante que quiero compartirles y espero que disfruten de esta información. Actualmente en Colombia nos encontramos en el periodo epidemiológico a la semana 24 de este año. Desde el año pasado, 2024, en el mes de septiembre, comenzamos a tener unos casos en el departamento del Tolima. De manera habitual, en algunos departamentos de nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuenca del Amazonas, lo que tiene que ver específicamente con Putumayo, Amazonas, y algunos departamentos como el Guaviare o Vaupés, hemos tenido de manera habitual algunos casos porque es considerado endémico. Sin embargo, los casos que se presentaron en el departamento del Tolima comenzaron a llamar nuestra atención y era saber cuáles son esos factores que están haciendo incidencia para que estos casos se estén presentando. ¿Será la movilización de personas? ¿Será la deforestación? ¿Serán los corredores ecológicos? ¿Qué está sucediendo para que tengamos en una zona de la región andina, en el centro de Colombia, tengamos estos casos? Entonces, quiero presentarles a continuación algunos datos de sumo interés, que es el comportamiento epidemiológico de la fiebre amarilla en Colombia. Tenemos en el año 2005 casos, en el 2001 8, en el 2003 tuvimos un brote importante con 102 casos, pero quiero contarles que en este momento ya superamos este evento, ¿cierto? Porque sumando lo que fue 2024, que ustedes lo pueden ver acá, y 2025 ya tenemos 104 casos registrados de fiebre amarilla. Entonces, es interesante ver el comportamiento a través de los años, en la sal, cómo se ha comportado el evento en nuestro país. El Instituto Nacional de Salud es quien hace la confirmación de todos los casos a nivel nacional. Tenemos laboratorios departamentales de salud pública, pero en este caso todos los se confirman en Bogotá, en nuestra capital en Colombia, y les vamos a comentar cómo se está dando. Pero un primer dato importante que quiero comentarles es que hoy en día tenemos unos retos muy grandes en cuanto a vacunación, que lo acaban de mencionar, porque tenemos un brote en la zona rural donde el nivel educativo no es muy alto y las creencias también son diferentes. Y cuando llegamos a poner la vacuna, a ofrecer la vacuna, sencillamente el campesino, el agricultor, la persona que recoge café, que está selva adentro, dice, no me quiero vacunar. Y siempre y cuando tengamos personas sin vacunar, vamos a seguir teniendo casos, incluso como lo vamos a ver más adelante en municipios del departamento del Tolima, donde ya se consideraba cerrado. Estos 3 últimos días hemos tenido algunos casos allí. Entonces, primer dato, ya superamos el brote del 2003, donde eran 102, ahora vamos en 104. Anoche fallecieron 2 pacientes y estamos analizándolo para saber si fue por fiebre amarilla o con fiebre amarilla en contexto.
Aquí tenemos también por semana epidemiológica, toda esta información es para ustedes, envié la presentación al equipo, creo que estos datos de Colombia son importantes para podernos articular con todo su conocimiento y poder tomar mejores decisiones. Este es el comportamiento habitual a la semana epidemiológica. Y cuando hablamos de esas características sociales y demográficas que afectan a la población, estamos encontrando que, y eso es el segundo dato importante que quiero contarles, todos nuestros casos de mortalidad han sido en personas que no están vacunadas. Eso es un dato supremamente clave porque así le digamos a las personas, aún así hay algunos que no firman o que firman un disentimiento informado diciendo no me quiero vacunar y no aceptan la vacunación. Tenemos acá específicamente todos en el área selvática. Por fortuna no hemos hecho confirmación de fiebre amarilla urbana. De hecho, hicimos una publicación en el diario El País donde el riesgo es latente. Yo creo que nosotros como tomadores de decisiones en salud pública lo conocemos, el riesgo sigue siendo latente y es algo que tenemos que tener presente. Hablaba con mis colegas de OPS y de OMS que han estado siempre de la mano a cualquier momento, 24/7, nuestros colegas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud son nuestros principales aliados, son los que nos han acompañado, hemos ido hasta las veredas, entonces es un momento para agradecerles todo su apoyo. La mayoría de ellos son en hombres. Aquí encontramos el régimen de salud, la mayoría son subsidiados, la mayor parte de la actividad son agricultores, algunos del hogar y de otras que están relacionadas con esta actividad. Aquí lo vemos por el grupo de edad. Por fortuna, nosotros en el esquema del Plan Ampliado de Inmunizaciones en Colombia, nuestros niños que en este momento tienen entre 8, 10, 13, 14 años, la mayoría están vacunados porque la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria al primer año de edad. Cuando el niño cumple 12 meses, todos estos niños están vacunados. Sin embargo, tenemos un rezago en años anteriores donde no teníamos adultos vacunados porque la vacuna no estaba como obligatoria. Entonces acá ustedes pueden ver estas personas, la mayoría son entre 64 y 60 y 60 y 64 años y mayores de 65 años. También un rango importante en personas laboralmente activas, doctores y asistentes. Estas personas son agricultores y llevan el sustento de su trabajo a sus familias. Entonces, por eso ellos regresan al lugar, a la selvática, y allí es donde tenemos esa dificultad. Pero también tenemos una implicación importante de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, que son personas jóvenes, que incluso algunas de ellas habían estado sin vacunarse. Ese es un tercer mensaje. Aquí les quiero mostrar nuestra distribución en Colombia. Es un país hermoso, lleno de cosas muy bonitas. Tenemos acá la distribución de los casos, especialmente con la densidad que ustedes pueden observar en el mapa en coloración azul, pero también podemos revisar los departamentos. Colombia se divide por departamentos. La mayoría de ellos se están dando en el Tolima, que es el centro del país. No es región amazónica, no es una región selvática. Pero en Colombia uno sale de la ciudad y fácilmente ya puede compartir la casa, el cultivo de café y la selva o una región donde hay diferentes arbustos, donde no hay poblaciones, pero incluso en lo que hemos recorrido hemos llegado a lugares donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay telefonía, donde no hay ningún servicio público porque ellos viven muy dentro de la selva. El Putumayo, que sí es amazónico, el Nariño, Caquetá, Meta, los dos casos de Meta fueron fallecidos. El departamento del Guaviare tuvimos un caso muy delicado de un niño de 2 años de comunidad indígena sin vacunación. Y un caso que nos ha llamado mucho la atención en el departamento de Caldas, en donde no es selvático, pero encontramos un caso y está en estudio epidemiológico de campo. Acá podemos encontrar la letalidad. ¿En cuánto estamos en letalidad en este momento? En 2024 en 55.5% y en este momento estamos en 38.3%. Yo quiero contarles, y los que son médicos de pronto me pueden entender, regularmente los médicos de la región andina del centro de Colombia no estaban como entrenados de manera habitual a ver fiebre amarilla, porque no es habitual, ven más dengue u otras arbovirosis, Zika, otro tipo, mayaro, otro tipo de situaciones. Sin embargo, cuando comenzaron a tener fiebre amarilla fue un reto muy grande para revisar cuál era el mejor protocolo. Y yo quiero exaltar en este momento la labor de nuestro hospital de referencia que en la ciudad de Ibagué, que es la capital del Tolima, en Colombia. Estos médicos intensivistas
se pusieron a la tarea de estudiar, de hacer articulación con nuestros colegas de Brasil, de informarse y han logrado salvar muchas vidas de pacientes que incluso llegaron con transaminasas mayores a 15.000 y que a través de terapias de plasmaféresis, de inmunosupresión farmacológica con corticoides, lograron hacer unas terapias muy interesantes con algunos hallazgos que el gobierno reconoce porque era salvar vidas. Aquí tenemos algunas variables que ya les había comentado, la letalidad en mujeres, en hombres, y aquí tenemos algo muy importante que lo mencionábamos, los primates no humanos. Y creo que este es un escenario muy importante para discutirlo, porque siempre estamos hablando de los monos, ¿sí? De los primates no humanos, pero también hay otros reservorios muy interesantes. Tenemos en este momento zarigüeyas y tenemos otra serie de animales que han ido apareciendo, pero que de manera habitual no estaban ingresando en esa vigilancia de episodios. Entonces acá tenemos lo que es la ubicación por las veredas, por municipio, y claramente la vigilancia de episodios en Colombia ha sido robusta. Se han hecho talleres con la Organización Panamericana de la Salud y contándoles una experiencia muy técnica que hemos tenido es que las episodias nos anticipan más o menos, o en promedio, es un término muy colombiano, 12.5 días. Teníamos la episodia y a los 12.5 días teníamos el caso en humanos. Es decir, que la naturaleza nos hablaba y nos anticipaba y así comenzamos a cerrar y a hacer una actividad mucho más cercana. También hemos trabajado con las corporaciones en la conservación, porque para nadie es un secreto que a la persona hay que educarla y hay que explicarles que directamente el primate no humano no se lo va a transmitir para que no le hicieran daño a los primates no humanos. Entonces ha sido una tarea ardua, pero seguimos 24/7 activando cuando encontramos primates no humanos y haciendo la caracterización. Todos los primates no humanos encontrados en Tolima, que ustedes pueden ver acá, todos han sido positivos para fiebre amarilla. Aquí encontramos a Lobata cenículos en un 75%, a Otus con un 9.6%, a Teles fusípedes en 5.8% y algunos otros de los que se han identificado. Y esto ha sido una labor muy bonita y ahora estamos analizando otros. Sabemos que no es rutinario, de hecho nos hemos articulado con los colegas de Panaftosa y de OPS para que nos puedan orientar en esa medicina veterinaria cuál es esa mejor ruta. Encontramos, disculpen el término, nosotros en Colombia popularmente lo conocemos como perro de monte, pero también puede ser virus de rabia o puede ser virus de fiebre amarilla. Entonces estamos tomando todas esas medidas para analizar con toda la bioseguridad. Y en este momento les comentamos que tenemos 55 primates no humanos identificados por el Instituto Nacional de Salud. Esta es la respuesta, ya estoy terminando. Son los apoyos que nosotros hemos hecho, particularmente soy médica, pero no solamente soy la directora del Instituto Nacional de Salud, soy una ciudadana que acompaña estas labores. Nos hemos puesto nuestras botas, hemos ido hasta el terreno, hemos conocido las experiencias y creo que en esta actividad necesitamos mucho apoyo de salud mental para generar cambios comportamentales en la gente. Ellos nos dicen, imagínense, caminar 5 horas y llegar y decir, no me voy a vacunar. Entonces, ellos nos dicen, no nos vacunamos en COVID y ahora nos vamos a vacunar en fiebre amarilla, porque ellos tienen unas creencias y una cosmovisión un poco diferente. Aquí tenemos algunas de nuestras visitas, vamos con nuestros epidemiólogos de campo. Nosotros no tenemos unas vías para llegar directamente, sino que son vías muy agrestes, muy difíciles. Y el lugar donde ellos conviven, si nosotros no generamos con los vectores en Colombia, siempre hemos encontrado vectores como lo es el Haemococcus, Sabetes, que siempre están en el ciclo selvático y sabemos que en el urbano pues sea Aegypti. Sin embargo, en este momento estamos trabajando en un protocolo de vigilancia entomovirológica para hacerlo de la mejor manera, porque ustedes saben que no es fácil traer estos mosquitos hembras hasta la ciudad de Bogotá. El virus tiene algunas características que ustedes conocen, hay que transportarlo en nitrógeno líquido, en hielo seco, o sea, esto tiene un montón de características, lo que son los cebos humanos, y es un momento para agradecer enormemente, pero estas son nuestras casas en donde estamos teniendo los casos, son lugares muy lejanos, con unas características que claramente comparten la casa, el cultivo de café y la selva. Y estas personas se adentran a la selva a cazar y allí tienen contacto también con el vector. Estos son nuestros colegas. En este momento este es el centro de salud de Tres Esquinas en Cunday, visitando a las personas, acompañándolos, preguntándoles, vacunando con la entidad territorial, con el ministerio,
Todo el país en este momento está volcado también, no solamente con nuestras situaciones que vivimos, sino con el apoyo que necesita la comunidad, las capacitaciones, la asistencia técnica. Esta fotografía es hermosa porque es hablar con el campesino, porque cuando íbamos de día a la casa, no estaba porque él estaba trabajando, recogiendo café y llegaba hasta la noche. Entonces era una vivienda no efectiva, tendríamos que volver. Esas son las asistencias técnicas, algunas de las fotografías de los primates no humanos encontrados. La gente ya identifica, nos avisa, funciona el Consejo Nacional de Zoonosis de manera efectiva. Y aquí el tema de cómo nosotros a través de que es un evento de reglamento sanitario internacional compartimos esta información a CDC y también a la OPS y al Ministerio de Salud y Protección Social. Finalmente, voy a comentarles algo muy importante. Acá ustedes pueden visitar nuestra página, los invito a que la visiten. Ahí está toda la información, nuestros datos que son disponibles en el contexto de transparencia y también cómo nosotros hacemos también una vigilancia por patología. Para finalizar, primero encontramos un paciente que al parecer había fallecido por hepatitis y se hizo una exhumación del cuerpo y se encontró que era fiebre amarilla. O sea, ¿cuántas personas no habrán fallecido de hepatitis antes de esta emergencia y antes de este brote en el lugar donde tenemos el epicentro, el lugar más crítico? Eso fue algo muy interesante. Y otra cosa importante que se está haciendo en este momento es que muchos de nuestros médicos remiten la muestra de un fallecido por leptospira o por dengue. Y cuando nuestro patólogo encuentra en la histopatología, encontramos cuerpos de Councilman en 100% y allí se diagnostica que era específicamente por fiebre amarilla. Y también lo estamos haciendo con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Son cambios de shock muy graves, una respuesta hiperinflamatoria sistémica grave y en promedio el día más crítico de la enfermedad es el día 5, donde ya se decide si vamos hacia adelante en mejoría o si el paciente fallece. Les agradezco enormemente desde el Instituto Nacional de Salud de Colombia que hayan permitido expresar esta información y muchas gracias. Thank you so much, Dr. Pava, for that overview of Colombia, and congratulations on the great work that you're doing. I'd now like to welcome Dr. Daniel Ramos to talk to us about what Brazil is doing. Each country has its own unique challenges. So over to you, Dr. Ramos, to let us know about all the work in Brazil. Obrigado, doutora Supriya. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de aprender com a experiência, as experiências de outros colegas. Eu trouxe uma apresentação para dar uma ideia sobre a transmissão de febre amarela recente no Brasil. Vou começar mostrando sobre o processo de dispersão do vírus da região amazônica, considerada endêmica no país, que se dispersou para a região extra-amazônica durante a última década. Foram os maiores surtos de febre amarela silvestres já registrados no país, e em 2020 o Brasil detectou um novo clado do vírus de febre amarela, mesmo genótipo, mas outro clado, reemergindo na região extra-amazônica, de modo que atualmente nós temos pelo menos 2 vírus diferentes em processo de transmissão fora da região amazônica. Dessa reemergência em 2020 que decorrem os casos que nós estamos observando nesse período atual. Então, nesse momento, nós temos no Brasil, no monitoramento 2024-2025, que se inicia em julho e deve terminar em junho, 118 casos humanos, 46 óbitos, com uma letalidade de 39%. São 97 primatas não humanos confirmados para a doença, e algo muito característico do perfil silvestre de transmissão, que é a predominância de indivíduos do sexo masculino. Mais de 90% dos casos são do sexo masculino. Esses casos se distribuem em 2 regiões, principalmente, uma na região norte amazônica, no estado do Pará, em que a vigilância de primatas é incipiente e acaba não detectando a morte desses animais. Outra na região sudeste, entre São Paulo e Minas Gerais, que aí sim uma mortandade de primatas que é característica dessa transmissão em ambientes fragmentados, assim como a doutora Diana comentou sobre a mortandade de primatas.
Há uma diferença na letalidade entre essas duas regiões, 15% no Pará, 53% em São Paulo, Minas Gerais, de modo que isso denota, talvez, características diferentes da transmissão. Nós temos, a Então, partir de estudos genômicos, trabalhado para identificar ou corroborar o que a vigilância epidemiológica já detecta há tempos, que é a dispersão espaço-temporal do vírus, sobretudo pela via silvestre, e os estudos genômicos têm corroborado essa hipótese de que o vírus se dispersa, sobretudo pela via silvestre, e acaba cometendo o homem de maneira acidental. Daí, destacar a importância que os primatas têm para a vigilância de febre amarela no Brasil, já que trata-se de uma doença de animais e não necessariamente do homem no contexto que nós vivemos, né? O clado aqui à esquerda foi o clado que reemergiu em 2020 e que segue se dispersando pelo território até o momento. Apesar da gente ter uma pirâmide etária que mostra um padrão talvez um pouco confuso sobre o perfil dos casos, a gente vê que esse perfil ele é completamente diferente entre as duas regiões, de modo que denota que a dinâmica, não só da transmissão, mas também as dinâmicas sociais, ecológicas, mesmo econômicas, podem ser fatores que são determinantes da ocorrência nessas regiões, e eles diferem, assim como o próprio impacto que essa doença traz em cada um desses locais. Algo curioso que a gente observa, sobretudo com o aumento de casos, é essa relação linear positiva entre faixa etária e letalidade, o que nos levou, nesse ano, a ampliar a recomendação de vacinação para indivíduos maiores de 60 anos, porque a letalidade é muito alta nessa faixa etária. Então, desde que avaliados os critérios de contraindicação, está indicada a vacinação para indivíduos maiores de 60 anos no Brasil. Outra questão é sobre a resposta. Nós temos um plano de contingência nacional que olha para cada uma dessas localidades com transmissão e estabelece qual é o risco implicado e quais ações devem ser desencadeadas. Então, aqui a gente tem, nesse cenário, os três níveis de ativação possíveis dentro desse plano, o pior deles justamente nessa região extra-amazônica, e que traz consigo o risco de reurbanização. Isso tem sido uma preocupação do Brasil, sobretudo de tornar o sistema de vigilância protagonista da identificação de mudanças na epidemiologia da doença, né? A gente tem classificado essas áreas urbanas com influência silvestre, que tem registrado casos, né? São áreas que geralmente têm menores coberturas vacinais, são áreas infestadas por Aedes aegypti, que têm recorrentes epidemias por dengue e outras arboviroses de transmissão urbana, e que, obviamente, geram preocupação, e nós temos feito algumas coisas a respeito, né? Além de prever isso no plano de contingência, incluindo principalmente a investigação entomovirológica de vetores urbanos, para possibilitar essa identificação de uma mudança de atores na transmissão, nós publicamos recentemente uma nota técnica disponível nesse QR Code que traz o controle vetorial de Aedes aegypti e de Aedes albopictus como uma medida para áreas com detecção de suspeita ou confirmação de febre amarela em primatas ou em humanos. Sobre investigação de surtos, né, para além dos desafios na região extra-amazônica, a gente tem trabalhado para ampliar o conhecimento sobre a dinâmica de transmissão na região amazônica. Esse é um desenho de investigação que foi trabalhado em diversas oportunidades, inclusive na investigação dos casos do Pará. Nessa região, nós reunimos quase 50 profissionais no campo, de todos os níveis de gestão, atuando em várias frentes que estão envolvidas na resposta à febre amarela, né? Vigilância, imunização, assistência, diagnóstico laboratorial, entomologia e comunicação. Como efeito principal dessa investigação foi a ampliação da cobertura vacinal nas localidades que estão com detecção de caso no Pará, algumas fotos também da atuação da equipe de assistência com a lancha que faz o transporte de pacientes na localidade, a investigação entomológica de vetores silvestres, o trabalho para controle de vetores urbanos e educação em saúde, sobretudo para ampliar as coberturas vacinais e levar conhecimento para as pessoas sobre a doença. Entre os principais desafios nessa área, né, para além de ser uma área isolada,
é uma baixa sensibilidade para perceber mortes de primatas. O que a nossa equipe verificou no campo foi que houve uma intensa mortandade de animais nessa região desde outubro de 2024. Os casos humanos passaram a ser identificados a partir do final de janeiro de 2025. Então, tem um hiato de informação sobre a mortandade de primata que poderia sinalizar o risco de febre amarela nessa área, né? Para além disso, recusa vacinal tem sido um problema recorrente e temos trabalhado também para superar esse problema. Aqui algumas fotos das carcaças que foram encontradas nessas localidades, evidenciando que havia primatas mortos, mas que eles não foram notificados ao sistema de vigilância, e isso atrasou, né, a identificação do surto. Também nós trabalhamos com o sequenciamento das amostras durante a investigação de campo, de modo que se identificou todos do mesmo genótipo, de um vírus que já circulava nesse território, mas que num futuro recente ou no futuro breve, nós devemos ver esse clado se formando aqui ao lado e reemergindo na região extra-amazônica aqui no Brasil. Sobre modelagem de dados, algo que nós temos trabalhado para utilizar essa informação toda e tentar prever os surtos de febre amarela, né? Nós temos um grupo constituído aqui no Brasil que se reúne periodicamente. Esse grupo é o GRUNFA, é o acrônimo para Grupo de Modelagem de Febre Amarela. Ele busca responder várias lacunas de conhecimento sobre febre amarela que podem ser úteis para aprimorar as políticas e estratégias de vigilância da doença no Brasil. O primeiro produto desse grupo foi uma nota técnica que trazia, sobretudo, os modelos de corredores ecológicos para estimar rotas de dispersão e também áreas para antecipar ações de imunização e de vigilância. Ele está disponível nesse QR Code aqui. O principal efeito dessa iniciativa foi, apesar da alta disponibilidade de vírus no ambiente, com detecção do vírus em cerca de 350 animais nesse período, nós tivemos muito poucos casos humanos concentrados numa região e que decorriam, sobretudo, de recusa vacinal nessa área em particular. Também nós replicamos essa estratégia para outras regiões do Brasil, como a região centro-oeste, também evitando que casos humanos acontecessem, à medida que nós identificávamos de maneira oportuna a circulação do vírus em primatas e promovíamos a vacinação das populações sob risco. Isso foi aplicado para o período recente também, estimando as rotas de dispersão que se repetem em relação àquelas que nós observamos nos anos recentes, né? Então, vejam que em azul estão todos os municípios que tiveram confirmação entre 2014 e 2019, e o que nós fizemos foi, a partir dos eventos periféricos, estimar até onde o vírus poderia chegar, considerando a maior velocidade observada em 2025 e a maior velocidade de dispersão do vírus por dia, desde que nós começamos a utilizar esse modelo. Né? Agregado a isso, nós temos aplicado o modelo de favorabilidade, no sentido de estimar condições ambientais que favorecem a transmissão, e combinado esses modelos com o modelo de vulnerabilidade, que a princípio só tem trazido o inverso do número de doses aplicadas, né, ou seja, menor acumulado de doses aplicadas implica em maior vulnerabilidade, mas que poderia agregar a proporção da população residente em áreas rurais, poderia aplicar outras variáveis que a gente tem trabalhado. Esse é o modelo combinado, que traz questões muito interessantes. Quando a gente olha para os primatas aqui embaixo, a gente vê que a maioria das detecções em primatas ocorreu em áreas de alta favorabilidade, né? O mesmo ocorre com humanos, sendo que, quando combinada a vulnerabilidade, a gente vê que locais com baixa vulnerabilidade são aqueles que não detectam casos, de modo que ampliar as coberturas vacinais é o melhor caminho para a gente evitar que os casos aconteçam e reduzir o impacto da doença na população. Essa é a última nota técnica publicada, que traz a avaliação do GRUNFA sobre as áreas de risco no Brasil, e aí já considerando tudo isso que eu mostrei anteriormente, inclusive os pontos em que o vírus poderia atingir até o final desse período sazonal que se encerrou agora em maio, né? A gente não viu uma dispersão muito maior do que
a gente já vinha detectando nos meses anteriores, mas a expectativa é que na chegada do próximo verão, essa transmissão seja retomada e a rota de dispersão continue no sentido sul do Brasil. A depender da classificação do município, nós temos várias recomendações que diferem, né, para cada um dos eixos de resposta à doença. Essa nota está disponível nesse QR Code aqui. Por último, todos os documentos, diretrizes e protocolos que nós temos publicados são os mais atuais e que trazem tudo que lida com diretrizes gerais, vigilância de primatas e entomologia, plano de contingência, manejo clínico e vigilância de eventos I'm adversos à sorry, Dr. vacina. Daniel, to interrupt. Okay, I was just going to say time is Ok, we've reached 4 o'clock, so if you could wrap up, obrigado. thank you. Thank you very much, Dr. Daniel Ramos, and my apologies, I had to interrupt you. We're running a bit late in time, but we would still like to hear from all the participants. I see there are lots of questions and answers. So I would like to, if it's okay with all the speakers, we'd like to run over by a few minutes to answer questions from the audience here. We have quite a few questions. And I would like to invite Dr. Diana Rosa to please moderate that, because I believe many of those are also in Spanish. So over to Diana. And thank you very much, Dr. Daniel. My apologies for interrupting. Thank you very much, Supriya, and good morning, good afternoon, and good evening to everyone. So I have here some of the questions that the team has been taking and summarizing. So there is a question here for for Dr. Diana Pava and also for Dr. Daniel Ramos. So how do you close monitor the contacts and the household contacts on yellow fever confirmed cases? And what is the utility of RT-PCR testing versus the serology testing? And there is also another question about, for the Colombian National Institute of Health, what explains why you have more cases in farmers and housewives that are the more affected by the yellow fever virus. So let's start with those two, and then there is a question for Dr. Andrea Vicari from PAHO about the choice of scheduled vaccination at 12 months for routine on yellow fever in some of these countries. So over to you, Dr. Pava and Dr. Ramos, for the questions about contact tracing and how do you monitor the close contacts and the household contacts in confirmed yellow fever. Over to you. Ok, eu posso ajudar a responder, depois a doutora Pava pode complementar. Mas, em geral, contatos próximos de casos confirmados estão expostos às mesmas condições, aos mesmos riscos de infecção. O que nós observamos, e tem sido uma dificuldade na resposta aos surtos, é que há uma sobreposição da exposição ao vírus selvagem e, consequentemente, ao vírus vacinal, por conta da intensificação da vacinação. Isso, invariavelmente, torna a sorologia uma ferramenta pouco robusta para a confirmação de casos no território, né? Então, fazer uma busca ativa de casos febris e tentar coletar essa amostra dos casos suspeitos de maneira oportuna, ainda em tempo de fazer o diagnóstico molecular, é a principal estratégia para dar robustez para essa investigação. Nós tivemos, durante as últimas reemergências, casos em que o indivíduo havia sido recentemente vacinado e que testava reagente na sorologia. Isso nos colocava numa situação muito frágil de confirmar ou não o caso, ou de fazer qualquer avaliação que pudesse ser útil, né? Então, olhar para isso, obviamente, que modifica durante a resposta a um surto,
mas tudo isso é um aprendizado e acho que vai modificando a dinâmica, né? À medida que a dinâmica da transmissão modifica, também se modifica a dinâmica das ações de vigilância no território. Muito obrigado, doctor Ramos. Doctora Diana Pava, si quiere también responder acerca de cómo monitorean los contactos cercanos en Colombia y qué explica que los granjeros y las esposas sean las amas de casa sean las más afectadas por el virus de fiebre amarilla. Doctora Pava, is she still online? Well, I see her, but Doctora Diana Pava? Well, if not, then maybe we can move to the next question about the episodic surveillance. So, what is the experience of Brazil and also Colombia on the episodic surveillance? Over to you. Ok. O Brasil iniciou a vigilância de primatas pensando em febre amarela em 1999. Então, nós temos mais de 25 anos aprimorando essa estratégia aqui no Brasil. Obviamente que isso seguiu por vezes com apoio, por vezes sem apoio, mas tem se tornado cada vez mais claro o quanto isso pode ser um dos elementos estratégicos para reduzir o risco e o impacto para as populações humanas. Nós já estamos na segunda edição do Guia de Vigilância de Primatas, nós estamos trabalhando na terceira edição, que traz algumas melhorias com base nesse conhecimento acumulado e como nós temos enxergado as experiências que acontecem em diversos estados do Brasil para incorporar isso como uma política de fato aqui no país. Thank you very much for your answer. There is also a question about how do you deal with vaccine hesitancy in Brazil, because we see this is an increasing issue. It was mentioned in your presentation, and also it was mentioned in the presentation from the Colombian National Institute of Health. So which measures is the government taking for a vaccine hesitancy against yellow fever and in this case? Over to you. Exato. Isso no Brasil tem sido um problema também. Nós enfrentamos, sobretudo durante surtos, muitas fake news sobre vacinação. Isso foi particularmente muito intenso quando nós nos propusemos a usar a dose fracionada aqui no país. E aí houve muita recusa por conta de notícias falsas que estavam sendo disseminadas. Nós temos traçado estratégias de comunicação para tentar aumentar a confiança da população sobre as recomendações das autoridades de saúde no Brasil, esse é um dos elementos, mas fica claro que a recusa tem sido um problema. Eu mostrei alguns slides em que parte dos casos aconteceu por recusa da vacina, alguns deles têm um termo de recusa assinado, e é um cuidado que os municípios tomam para quando vão vacinar as pessoas e a pessoa não quer vacinar, eles têm um documento em que a pessoa assina dizendo que ela se recusou a se vacinar. Nós temos casos de febre amarela de pessoas que, inclusive, evoluíram para o óbito e que tinham esse termo de recusa assinado. Isso pode ser um dos elementos para respaldar o esforço que o sistema de vigilância faz, o sistema de saúde faz para chegar na população sob risco, mas que nem sempre está na mão só do sistema de vigilância prevenir esses casos, né? Penso que é isso. Muito obrigado por tua resposta. Now I have a question. Diana, tu micro está cerrado.
Diana, I think you're muted. Oh, I am muted. Oh, sorry. Thank you. So, doctora, gracias por... tenemos varias preguntas para el Ministerio de Salud de Colombia, el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué medidas está tomando el gobierno de Colombia para mejorar el acceso a las vacunas y también que las personas no se rehúsen al uso de la vacuna de fiebre amarilla, como usted lo mencionó, en las áreas rurales y también en las áreas urbanas donde la población no está protegida? ¿Qué medidas se están tomando y si se han acercado a algunos líderes comunitarios, iglesias o líderes de confianza para la población o qué otras estrategias han estado usando? Y también hubo una pregunta acerca de cómo monitorean los casos y los contactos de los casos de fiebre amarilla. Doctora. Perfecto, muchas gracias. Inicialmente, tenemos que tener presente que el gobierno de Colombia ha estado muy de frente con lo que es la emergencia sanitaria. De hecho, la primera medida es haber declarado una emergencia sanitaria, porque claramente veníamos con acciones de vacunación, visitando los territorios, pero aún así seguíamos teniendo casos. Entonces dijimos, llegamos a este momento en donde necesitamos declarar una emergencia que está a través de una resolución, que es la 691 del 2025. Y este modelo de emergencia sanitaria nos permite unas acciones un poco más integrales. Pero lo más importante es estar con la comunidad. El Ministerio de Salud, específicamente también la entidad territorial, el Instituto Nacional de Salud, las aseguradoras o EPS, la Supersalud, todos estamos, y el INVIMA, todos trabajando, yendo hasta el territorio. Cuando el campesino ve que el gobierno está de su lado, que van hasta su casa, que se sientan, que le preguntan, que lo examinan, que tiene la vacuna, porque vacuna se cuenta y se lleva, ellos ya entienden que esto es algo muy importante y que es algo grave que está pasando. Además, también que ellos han entendido que han perdido familias. Yo quiero contarles el caso de un municipio que se llama Taco, en el sur del Tolima, donde estuvimos con ellos en la vereda, donde un paciente había pedido salida voluntaria y ellos estuvieron en un sepelio, precisamente del señor que se exhumó. Y ahí tuvimos 7 casos. Todos los que estuvieron prácticamente en ese sepelio de ese señor tuvieron un contacto. Entonces ahí es donde el equipo de vigilancia basado en comunidad de nuestro Instituto Nacional de Salud, de la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, con el programa FTP, que es un programa muy hermoso, y también con la estrategia de vigilancia basada en comunidad, podemos identificar esas cosas, apoyamos la vigilancia de episodios. Entonces, todas estas medidas han hecho que se pueda fortalecer. Sin embargo, aún así, si firma disentimiento, y yo soy muy enfática en referirlo, si seguimos teniendo personas, 1, 2, 3 de la vereda que no se vacunen, ellos son los de mayor riesgo. Entonces, el mensaje es claro. La fiebre amarilla mata, tenemos una estrategia de comunicaciones muy grande, pero una estrategia que le llegue a la gente, que ellos lo puedan entender y que no se vea de la nada impositivo, sino muy en salud pública con la gente. Entonces se tienen todas estas estrategias, pero trabajamos de la mano, visitándolos y estando con ellos de manera permanente. Muchas gracias, doctora Pava, por su respuesta. And now I think it's almost time to wrap up. The time has gone really quickly, so I will ask the last question to Dr. Laurent Cibrelos, who is the lead of the I Strategy Secretariat. So there is a question about how WHO is planning to publish updates in the documents on yellow fever, the vaccination requirements, the recommendations for international travelers, and if people should be expecting a new yellow fever risk map for to require yellow fever vaccination. So over to you, Dr. Laurent. Thank you for the questions. And again, congratulations to all the presenters and the very important Q&A we just had. I think you're raising an important point, because from the beginning of the I strategy, we've had those discussions on what does it mean for the travelers versus for the endemic populations. And I think it's critical to understand that the I strategy focuses on addressing the risk of yellow fever in endemics like high-risk settings in a comprehensive manner at the source of the disease, if you like. And it's different from what is important for the travelers, which is
actually managed by another group and have very specific maps or different maps. But as part of the, as you heard from the introduction talk, as part of the efforts to contain yellow fever to its current endemic areas and to limit exportations, we're also working on enhancing IHR implementation and the control of the vaccination cards. And from an eye strategy standpoint, again, it's different from what can be proposed for the international travelers. We do recommend that in all at-risk areas, in all at-risk countries where there is where yellow fever exists, we check the status of the vaccinations upon entry and before departure. But the risk maps are slightly different, and we insist that the eye strategy is really looking at proposing strategies to control the risk of yellow fever in a comprehensive manner in the areas currently identified at risk. And yes, this risk might evolve, but we have a dedicated working group in the eye partnership, the risk analysis working group, which is looking at the risk and again, what that would mean in terms of implementation of strategies for prevention or preparedness, because that's also important. We want the countries that are currently not at risk to be ready to respond to a potential introduction of yellow fever. Thank you. Thank you very much for your concise answer. And now I will give the floor back to Supriya to close this EPI-WIN. Thank you very much to all the speakers and all the presenters, and of course all the participants for your active participation and questions during the whole session. Over to you, Supriya. Thank you, Diana. I would also like to start, first of all, by thanking all the participants for their engagement, for being here, and for all their questions. The webinar is for you, and as Dr. Lawrence mentioned and Maria mentioned right at the beginning, you're critical for managing yellow fever. So thank you very much. My thanks also to every one of the speakers from headquarters, Lawrence, from Bajo, Andrea, then Dr. Diana Pava from Colombia, and also Dr. Daniel Ramos from Brazil. We got a very good overview from all three levels from managing yellow fever. So huge thanks. That's huge. Thanks to Diana for excellent moderation. And I would also like to thank everyone who's worked very hard in the background. You didn't see them in the panel, but this webinar would not happen without them. First of all, everyone who's been answering questions on chat. I don't know everyone there, but thank you very much. Particular thanks also to Ngum and Marie-Eva for reaching out, making this webinar happen. It would not have happened without their determined efforts, really. I'd like to thank my PAHO colleagues, Mark Rondy in particular, and everyone else, and the interpreters as well, and also Igor, who helped with the interpretation. We could reach all of you because of them. Thank you very much. Before we leave, I'd like to say that this recording will be shared, and if the presenters agree, the presentations will also be shared on our website with their permission. But this is the first of two EPI-WIN webinars on yellow fever. So next week, we will be focusing on Africa. And if you're interested, please do join us. I will share the screen for this. It will be yellow fever in Africa, what we know. So those of you who are interested, please do join us. And once again, thank you very much. Thank you also to my colleague Michael and to Project Echo, Sangamitra Barua. I apologize, I missed out
but their roles were critical and have been for every EPI-WIN webinar. I'll leave this on the screen for a little while so that those of you who are interested can scan and join this, register for this webinar. And from everyone else, goodbye and see you next week, hopefully.